So we did the lesson number 6 presentations, and we were practicing about the lessons, how we are going to um create a presentation, and then how we are going to get a new file and new sheet. So we were doing how to put the files, and then to get a new slide, and then after that we were doing how to put the background settings. No, we were setting backgrounds, and then putting custom animations, and then slide transitions, and how we are going to put the sounds and all. So we were discussing all those things. Am I correct? Yes. So then I ask you to get some sort of topic, and start doing a presentation, right? So you all selected, each one of you selected some topics, and then you did the presentation. So I want to check each one of your presentation that you have done. So there can be mistakes, so we will discuss those mistakes, and then we will correct our presentation in perfect manner, right? So I will just share now. So can you share one by one your presentations, so that we can discuss, right? Who did that? Devmi, no, Pahanya, right? Okay, so one of you can share it with us. Can you go ahead sharing? Sir, can you see? Yes. Mm, okay. Right, you can play it. So how you are going to play it? Putta, that your animation order has to be changed, right? First, that what a microorganism is should be first animated object, right? And then the second one is the sometimes you can be a picture or else the other text. Can you understand? Another put again. I think she got stuck, right? Okay, anyone of you can open your ones. Naina Andini, can you share? We can't hear your sound. Have you put sound, Naina? Yes. But we cannot hear, no. So when you share it, you share sound also. Puta, can you stop it and do share with the sound also?
Dion, what happened to your computer? Is it okay now? Sir, it is okay. I didn't do. So then try to do it now. As much as you can, do it now. Okay, sir. Now sound came, Anandri. Now it's okay. It's very nice, right? The beginning, starting is very nice. Putha, that's this second slide. So you have put too much of words, and the lines is too much. So it should be very shortened. All the sentences should be very shortened, right? But other than that, it's okay. Uh, Putha, now what happened is your presentation is good, but only the thing that bad thing in your presentation is the text. You have put text Putha too much and also too small. So that is a mistake that you have done. And animation is okay, background is okay, custom animation is okay, no problem. But only the thing is too much of text. Text should be very shortened. I mean, you have to get a one word answer, something like, no, very shortened, and also the text must be very big, very too small, right? ගොඩක් පොඩි වැඩි අකුරු අකුරු ලොකු කරන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් එක ලියලා තියෙන වැඩි ඒවා පොඩි ටෙක් වචනෙන් දෙකෙන් තමයි අදහස කියන්න ඕනේ, right? Rather than that, everything is okay, Johan. Beginning is also very nice. Huh? Good. Okay, sir. Right. Who else? Sadev, can you share? Yes, sir, but I'm confused. Haven't we done this already? Confused of what? Haven't we done this already before? Which one? The showing presentations thing? Yes, but you don't know from where it is showing, isn't it? Yes, sir. I'll show you. I showed you this presentation before, but I'll show you again, I guess. So this is the same presentation I shared a couple of weeks ago. Yeah, go to the. Alright, okay. But you have not shared the sound also. Have you put the sounds for them? I have, but it's quite obnoxious, so I'm not gonna put them on.
Isn't there any sound with that, Puta? Yes, sir, but it's quite annoying. I just put it there as a thing. I guess I'll share the sound as well. The first that mistake that we have done is also, as Nainandini said, had done, is that very small the text should be very big, at least more than 35. More than 35. Okay, sir. You see, too much small letter. It has to be very big, and that point has to be very short. I mean, one or two word is enough, right? So you have written a lot, which will not anybody can read this, and also not interested to read, Okay, right? sir. Everything must be very short and sweet. Like this, sir?
Excuse me, sir. Excuse me, sir. Hello, testing Uh, one, ex- testing one. Yeah. sir, we can hear. Sir, we can't hear you. 2 3. Testing 1 2 3. Sir, we can hear you. Sadhu, can you hear me? Yes, sir, I can hear you now. Right. So your one is so nice, good. But the only thing is the Word. text. So you have too much of text. So whatever the things that you want to tell, it has to be in 1 or 2 words. And also the text has to be big, at least more than 32 font size like that. Right. So that is the wrong, the mistake that we have done in your one. So other than that, okay, that animation and putting the transitions, everything is okay, no problem. Okay, right. Nandini showed me and you showed me. Prabhash, Sir, yes. I think all my font sizes are in 32 though. How many size the font size? 32. It should be more than that because why it is small, because you have too much of text. That is why it becomes smaller. If you put 1 or 2 verb sentence, not sentence, that something like just words, right? Because of that, the area that you are typing, in that area you are typing more long sentence, no. So then there is no spaces. The what happen is making that text smaller, then the text is given to type, right? So what we have to do Yes. is we have to make a few, a word or 2 words to express our idea. Okay, sir. Sir, Dion, have you shown me? excuse me, sir. Yes, Puta, Sadev. Can I go to the bathroom? Okay. Uh, Prabhaswara, can you go ahead with your one? Okay, sir. So Wait, play it. Puta, just put the play button. sir, I'm doing with another laptop, sir. So what happened? I'm doing with another laptop, sir. Are you going to use another laptop? Sir, can I send you a video after the class? Uh, no, if I can see the before, during the class, so that I can show you the errors, no problem. Okay. Pahanya, pen one is there.
කැමැත්ම අයි මේ කැමරාව ඕෆ් කරන් ඉන්නේ හැම වෙලේම කැමැත්ම කැමැත්ම ඇහෙනවද Yes, sir. Wait. දෙව්මි මට පෙන්වන්න පුළුවන්ද වගේ එක දෙව්මි Okay, sir. සර් මට ෂෙයා කරන්න බෑනේ. ඇයි ඒ සර් එච්චන වැටෙනවා. Please try again. Your signal is low කියලා. right okay කැමැත්ම can you share Sir, can you check the chat, please? chat okay right Sadev he has gone by switch off camera and has gone somewhere else. Right, so do you have any questions Sir, I'm back. all right I went to the bathroom. okay right so any questions that you want to clarify Abuda is there anything that you want to ask me about the lesson number 6 no සර් ඒ කියන්නේ ලෙසන් නම්බර් 7 එකට යනවා. yeah so we will move to this lesson number 7 then හරිද එහෙනම් අපි යන්ද ඔයගොල්ලෝ මුත් ගැටලුවක් නැත්නම් අපි අපරාධේ නේද අපි එහෙනම් ඊළඟ lesson එකට යමු right so lesson number 7 just turn on your page in the lesson number 7 so it is internet for information and communication right lesson number 7 right so before we go to the lesson number 7 could you go through your reading book about lesson number 6 and let me know if you have anything to discuss චුට්ටක් බලන්න ගිහිල්ලා හයනි පාඩේ මොනවාරි ඉෂුස් තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් හයනි පාඩේ පොඩ්ඩක් අච්චුපතත් එක්ක බලන්න යන්න පොඩ්ඩක් just go through the lesson 6 from the beginning up to the end of the lesson and do you have anything on the on that book to be discussed සර් ෆන්ක්ෂන් කී එකකුයි තව මොකක් හරි ගහලා එකක් එනවා නේද? මොකක්ද මේක සර් මතකද? other function අර ෆන්ක්ෂන් කී එකකුයි තව මොකක් හරි ගහලා එකක් එනවා නේද? මම ඒක සර් මතක නැහැ. නෑ function key නෙමෙයි ඒ කියන්නේ F4 F4 ගාපුවම පුතා අපිට ඒක show කරනවා F4 shift එක ගහ no F4 ද F5 ද F5 නේද F5 නිකන් F5 ගාපුවම එකකුයි shift එකත් එක්ක F5 ගාපුවම තව එකකුයි දෙකක් තියෙනවා තියෙනව නේද මේක yes right shall we move to the lesson number 7 Okay, sir.
Lesson number 7, internet. Internet. Hari. एक lesson number 7 පෙරලා ගත්තද? Yes, sir. Right. Okay, lesson number 7, it says lesson number 7, using internet for information and communication. Internet for information and communication. For information and communication. Communication. Right. sannivedanaya නේද? sannivedana සඳහා කියන එකයි කියන්නේ. Hari. Then what we have to do is here in this lesson, in briefly I tell you, very short and sweet. So we are going to understand what is internet and how we are going to use this internet for the communications, and then how we are going to create a web page here in this lesson. So now we are going to from today lessons, we are starting from today about how we are going to create a web page, right? So that means we will learn creating web page, or we can call it HTML file, right? So we'll discuss one by one through the lesson, right? Okay, there is a dialogue between this in the beginning, right? In the lesson beginning, right? Right, there is a girl and boy, no? Do you have a girl and boy there, no? Right. Nayanandini is the girl, boy is the Dion. Okay, can you go ahead with dialogue? Can I start, sir? Yes. Nimal, what is called as internet? A computer network that consists of a large number of interconnected computers is internet Right. system. Right. Now she was asking what is internet. Then the Nimal was explaining what is internet. Right. So before we go to discuss about the internet, I want you to discuss with you what is network. Right. So Sadev, what is network, Sadev? You could say that the network is a sort of thread that connects millions and millions of computers to each other. What? I couldn't hear you. Uh, you could say that a network is a sort of thread that Thread. connects computers to each other. No, not the thread. Uh, Not the thread. Right. I just explain you network. Right. So first I just explain you what is network. Wait. I'll just show you what is network. Okay. When we are talking about network, actually there is a two type of networks are there. Right. I'll explain you like this. Now here you get two types of network. Right. Here is peer-to-peer network.
The other one is client server network. Sir, can't see. Right, I'll explain you. I'll explain you, no problem. You know what happened is that to the Putame, here when the signal is low, this will become a little bit blur. But anyhow, after sometimes it will be okay. And the next thing is for the recording you will get very clear this one, no problem. So my side is okay, but only the data is blurring. It will be okay after sometimes, right? Anyway, I'll just explain you. So you have to you have to just look at by listening. You have to look at this, so it will be okay. Right. Now in the network there are two types of network. One is called is peer to peer. The other one is called client server. So what do you mean by Buddha peer to peer? Peer means what? Who can tell me what is peer? The meaning of peer? No one is there to know. Huh? Peer කියන්නේ මොකටද? Peer? Yes. Can you spell the word, sir? PEAR. P. Peer. Peer is a friend, a college. Right? Peer to peer means so that means peer. like huh? A peer, a friend. Ah, okay. I heard as pair. No, right. Now like here, peer to in the sense now. So if you have your laptop here, right? Your laptop here, right? And you have your phone here. Your phone could be here, right? Now your phone is here. So now what I am going to do is you are connecting laptop and your phone together. So that sort of a connection is known as also network, right? But it is a peer-to-peer network. Why? It's a very small thing, and then your own things. You are connecting two devices together, or two or three devices together. So that's called peer-to-peer network. Okay. So are you okay with what is peer-to-peer network? Any questions on the peer-to-peer network? Right. Next Sir, one is client server network. excuse me, sir. Yes, Puta. සර් ඒ කියන්නේ ගෙදර තියෙන ඕනම devices දෙකක් එකට interconnect කළාම peer to peer Oh, network ඒ කියන්නේ computer network ඔව් පුතා ගෙදර කියන්නේ මෙහෙමයි. ඕකේ concept එක මෙහෙමයි. මම අනිත් එක කිව්වම මට තේරෙයි. මම කියන්න මොකක්ද දෙක වෙනස කියලා. එතකොට මට තේරෙයි. ඔයා කියන දැනට එහෙම හිතා ගන්නකෝ හා කියලා. දැනට හිතා ගන්නකෝ කම්පියුටර් ඔයාගේ ගෙදර තියෙන ෆෝන් එකයි ලැප් එකයි සම්බන්ධ කරපුවාම මෙතන ඔයා ගෙදර තියෙනවා ඔයාගේ තාත්තගේ ෆෝන් එකයි ඔයාගේ ෆෝන් එකයි ගෙදර ලැප්ටොප් එකයි කනෙක්ට් කරනවා. So that could be a peer to peer, right? I'll tell you what is the difference between peer to peer and the other network, right? So we'll understand about that client server network. බලමු මොකද්ද පුතේ මේ client server network කියන්නේ කියලා. client server network කියන්නේ මම එක මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ මෙහෙන් අදින්නම් පොඩ්ඩක්, right? මේ හරිය අදින්න අත ඊට පස්සේ නිසා client server network කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙතන තියෙනවා අපේ ප්‍රධාන කම්පියුටර් එක, right? ඊට අමතරව ඒකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා ස්විච් එකක්, right? මේ ස්විච් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා තව කම්පියුටර්ස් ගොඩක් මෙහෙම, right? මෙතන තව කම්පියුටරයක් තියෙනවා, මෙතන තව කම්පියුටරයක් තියෙනවා මෙහෙම computers, right? Clear? So this is the main computer is called server, server, server. All the other computers are called client, client, client. Client 1, client 2, client 3, client 4, client 5. Okay. So this is also network. network, right? Then this network is known as client server network. client server network. ඇයි අපි client server network එක කියන්නේ? මේ server කියන කෙනා පුතා එයා තමයි විවිධ සේවාවන් සපයන්නේ මේ clients ලට. Right? So the server is giving many services to the clients. Clients are taking services from the server, and they get together. They are linked together by using a switch or a hub, right? So this is called what? Also network, because there are two or more than devices are connected together. So that's also network.
What is the difference between this network and the peer-to-peer network? So this network is, the server is the main computer and it gives the services, the permissions, these clients computers to work on it. But in this peer-to-peer network, Puta, there is no server, there is no client. Both are the client as well as the server are the same. There is no difference between server. There is no server. There is no client. Right? මන්තන කියන දේ නෑ මේ peer to peer network එකේදී පුතා server කෙනෙක් කියලා එහෙම ගන්නෑ. ඒ නිකන් device එකක් කනෙක්ට් කරලා ඉච්චර වාරයක් මාර්ග වෙන්න පුළුවන්. වාර එක නොවන මාර්ග වෙන්න පුළුවන් නේ. කනෙක්ට් කරන්න බැරිද? පුළුවන් නේද? There could be wired or wireless. හරිද? වයර් එකක් ඇතුව හෝ නැතුව අපිට device කනෙක්ට් කරනවා නම් අපි network කියනවා. එතන මෙතනදී peer to peer network එකක් කියලා කියව පුතාලා මේ වගේ normal සාමාන්‍ය පොඩි network සම්බන්ධ කිරීමක් client server network කියන්නේ මේ වගේ client කෙනෙක් ඉන්න මේ server කෙනෙක් ඉන්න ඒවා සම්බන්ධව clients ලා connect කරලා තියෙන network එකකට. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් network එකක් කියලා කිව්වහම අපි බොහෝ දුරට අපේ මනස යන්නේ සහ අපි පිළිඅරගන්නේ peer to peer network එකකට නෙමෙයි client server network එකකට තමයි අපි සාමාන්‍ය network එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් තේරෙනවද ඔයගලන්ට? හරිද? ඔයගලන්ගේ ඉස්කෝලේ වෙන්න පුළුවන් වෙන කොහේ හරි වෙන්න පුළුවන් network එකක් තියනවා කියලා කිව්වොත් අපේ මනසට එන්නේ මොකද්ද? client server network එක. ඒ කියන්නේ server කෙනෙක් තියෙන server machine එකක් තියෙන ඒකට අනිත් machines connect කරලා තියෙන මේ network එකට අපි කියන්නේ client server network එකක් කියලා. පැහැදිලිද? ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් client server එකක ඉන්නේ network එකක් කියවම අපේ මනසට එන්නේ මොකද්ද? server කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ වටේට clients ලා connect කරලා තියෙනවා අපි ඒ වගේ එකට තමයි කියන්නේ මොනවා කියලාද? network එකක් කියලා. පැහැදිලිද? තේරුණාද? ඔව්ද නැද්ද? නැත්තම් නෑ කියන ආයෙ තව පාරක් කියලා දෙන්න ඕනේ ඒකයි. ඕක ලියා ගන්න. ආ? ඕක ලියා ගන්න ඕන. ඔව් ලියා ගන්න දෙන්නම් මම ලියා ගන්න දෙන්න. මෙහෙම network කියලා දාන්න. network ඊට පස්සේ දෙකක් තියෙනවා මෙහෙම peer to peer මේක client server. peer to peer මම මෙහෙම අඳින්නම් මෙතන ටිකක් ලොකුවට. right මේක laptop එක මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා phone එකක්. මේ කනෙක්ට් කරනවා. මෙතන peer to peer මේ client server කියන්නේ මෙතන server machine එකක් තියෙනවා. ඒක කනෙක්ට් කරනවා switch එකට. ඒක වටේට අපි computers මෙහෙම කනෙක්ට් කරනවා. Right, so you can draw as a cartoon here and this is called server. These are called clients. Okay, you can draw it. චමුතුත් ආවද? Yes, sir. මම දැන් කෝල් එකක් ගන්න ඇවිත් චමුත්. මන් දැන් මඩලා ලස්සනට අඳින්න ඕනේ. මම වගේ කතර අඳින්න එපා.
චමත් ඔයා ප්‍රසන්ටේෂන් එක හැදුවද? සර් මම ප්‍රභාස්ලා එක ඉතින් මටත් වෙගෙනාවේ නෑ. නෑ හැදුවද ඔයා? නෑ නේ. හොර ගෙඩියා. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ නැත්තම් බෑ පුතා. හරිද? කරලා බලලා මොනාරි ඉරස්සිය නම් ආන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි පුළුවන් නම් මට පෙන්වන්න එක්ක එවලා බලලා පෙන්ලා අඩුපාඩු අහගන්න ඕනේ ඈ. චමත් විතර නෙමෙයි හැමෝම එහෙමයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් පෙන්නලා අඩුපාඩු අහගන්න ඕනේ. මොකද so when you are going to school, so you will be the head of that society. If someone is asking, you should give the answer first, and you should be the different from the others, because you are coming to the class and I am teaching you. You should know everything, and you have to lead the school group, right? So everything you have to understand it. And if you have any problems, just call me and ask me, right? Everybody, not only the Chamat. excuse me sir. Yo puta. සර් ටිකක් උගන්නන්න ඕන හින්දා බෑ අර මේ සර් අපේ අර අපිට මොකද මේ ICT උගන්නන්න සර් නිකන් questions අහද්දි ටිකක් answers දෙන්න ටිකක් ලේසි. ඔව් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම answers දෙන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ අනිත් අය අතරින් කැපිලා පේන්න ඕනේ. නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ පුතාලා මේ පන්තියට එන එකේ. ඒක Yes. නිසා so you all have to give the answers, but don't show you අපි සිංහලෙන් කියන්නේ වැඩා වගේ පෙන්වනවා කියලා. එහෙම පෙන්ලා අනිත් අය ඉදිරියේ නිකන් කැපිලා පෙන්වන්නේ නැතුව, but you have the knowledge, so you have to show your knowledge, right? ඒ නිසා පන්තිය තුල ඉස්කෝලේ තුල ඔයගොල්ලන්ගේ කලර්ස් පෙන්වන්න ඕනේ. හැබැයි අනිත් අය පහත් කරන්න යන්න එපා. right? සමහර අය ඉන්නවා Taman දන්නවා කියලා අනිතුන්ව පහත් කරනවා. So never to do that one, and help them. If anybody is there who doesn't know anything, so you have to help them, right? This is what you have to do. සමහර අය ඉන්නවා මේ අනේ උඹ දන්නේ මෝඩයා බලයන් කිය අරමනම් අනිත් අයව පහත් කරනවා. එහෙම කරන්න බෑ කොයි වෙලාවකවත්. ගුරුවරයා අහුවොත් ටක් ගාලා ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න. හරි උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරන්න. right? ඒ කියන්නේ ඩියෝන් ඔයාලට මේ ඉස්කෝලේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මොනවා නිසා කියලා කිව්වේ? ඒ කියන්නේ සර් උගන්නන හොඳ හින්දා යනික සර් උගන්නන මෙතඩ් එක හොඳයි. එතකොට හොඳට මතක ඉන්නවා. ආ හා හා. හරිද? ඇඳලා ඉවරයිද පුතාලා? ඉවරයිද ඇඳලා මං ඊළඟ ඉතුරු ටික කියන්න ඊළඟ හරිද? ඇඳලා ඉවරද? තාම මදිනවද? Sadev, okay? Still drawing or what? No, sir, I've been not for a long time. All right, okay. So again you have to give attention to me here. So I want to explain another point, right? So you know what is network? When I say network, right? When I say network, your mind has to go to client server network, not the peer-to-peer network, right? Peer-to-peer network is a special thing, just it's a normal thing. So when we say network, we don't consider about the peer-to-peer network, but that's also network. But we are not just concerning, we are just concerning the network as the client server network, okay? Right. Now, right, this network is here you get the network, okay? හැමෝම බලාගන්න මාත් එක්ක එන්න මේ ඉවර නැත්තම් මම කාලේ දෙන්නම් ඉවර කරන්න අදින්න අදලා ඉවර නම් මට කියන්න මොකද මට ඕනේ මම කරන දේ හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? මම කියන දේ හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. By looking at, you have to listen to me. Otherwise what I am going to tell you, the concept will not come to your mind.
Right. So now here you see that here network is available now. Now supposing in this computer there is a person here, right? He wants to send a message to the person here, right? And there is another person, right? So this person can send the message to this person because all are in one network. All are in one network, right? So no harm. So from here it goes to the switch. From switch it goes to this person, right? Like that, a server also can send message to all of them or one of them or a selected users. මේ තෝරාගත්ත යූසර්ලස්ට හෝ එමත් එක යූසර් කෙනෙකුට හෝ මේ අය අතර ගනුදෙනු කරගන්න ෆයින්ඩ් හුමාරු කරගන්න පුළුවන්, right? Because they are in the same network. පැහැදිලිනේ? right. අපි හිතමු තව network එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ හරිය කියලා. මෙන්න ප්‍රධාන කම්පියුටර් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා මෙහෙම, right? Okay. So this is also network. Hari. Okay. Now here main computer is available, that server, and the switch is here. From switch we are connecting to the clients, right? Okay. Now think like this. The person who is in here has to send a message to the person in this network who is in this place. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ network එකේ ඉන්න මේ පුජ්‍යලයාට ඕනේ message එකක් කියවන්න මේ network එකේ ඉන්න මේ පුජ්‍යලයාට. So can send or not? Can or cannot? පුළුවන්ද බැරිද? බෑ. බෑ. ඇයි? මෙයා ඉන්න වෙන දිහාක මෙයා ඉන්න වෙන දිහාවක නේද? network දෙකක්. එහෙනම් මෙයාගේ message එක මෙයාට දෙන්න නම් මෙයා මෙතනින් ඇවිල්ලා එතනට යන්න ඕනේ. නේද? So he has to go from here and send the message to there. So that time from here පුතා right මෙතනින් මෙයා මෙහෙම අයින් වෙලා යනවා. මේකට කියනවා මෙතන තියෙනවා එක්තරා ආකාරයකක්. ඒකට අපි කියනවා මේ අපි මෙතනින් අයින් වෙලා යන්නේ ගේට්ටුවෙන්නේ. දැන් අපි ගෙදරක උනත් පුතා ගෙදර ඉඳලා අර ගෙදරට යනවා නම් අපි කොහෙන්ද යන්නේ? මට උඩින් පයින්නවද? ගේට් වේ එකක් තියෙනවනේ. වේ කියන මාර්ගය. ගේට්ටුවක් තියෙන මාර්ගය ගේට් වේ. ඒ වගේ අපි ඉතින් ඒ ගෙයින් එළියට යන්න ගේට් වේ එකෙන් ගිහලා තමයි යන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගේට්ටුවට කියනවා ගේට් වේ කියලා. ඒ වගේ තමයි මේ network එකෙත් මේ network එකෙන් පිටලා යන තැනට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ගේට් වේ කියලා කියනවා. ගේට් වේ. ඔකට තව වචනයක් කියනවා අපි. මොකද්ද? තව වචනයක් කියනවා. There is another word to say that one. Router. මොකද්ද කියන්නේ? Router. Right? So from this network, if anybody wants to send some message to another network, so that message has to go through router. Router එකෙන් තමයි යන්නේ. කියන්නේ පාට දෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එක. මේකෙන් යනවා කෙලින්ම router එකට. මේ router එකෙන් යනවා කෙලින්ම net එකට. ඊට පස්සේ මේ network එකෙත් තියෙන අර වගේම මොකද්ද? gateway එකක් නේද? එමත් අපි කියන router එකක්. එතකොට මොකද ගන්න මේ router එක මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් මොකද්ද? මෙතන ඉන්න පුජ්‍යලයාට මේක හරහා මෙතනින් ඇවිල්ලා මේ router එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ආයෙ නැවත මේ router එකෙන් ආයෙ මේ network එකට ඇවිල්ලා මේකෙන් මෙයාට message එක යන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මෙහෙම තමයි පුතා අපි messages යවන්නේ එක network එකකට තව network එකකට. හරිද? දැන් මේ වගේ network දෙකක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. මේ වගේ network තියෙන මිලියන ගාණක් අපේ. right? එතකොට ඒ මිලියන ගාණක network සම්බන්ධ කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ආකාරයේ ඉන්ටර්නෙට් එකට. ඒ නිසා අපි කියනවා මොකද්ද? network අතර network එකක් තමයි ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ. So internet is a interconnected network. So networks are being connected through internet. Through internet. Clear? තේරෙනවද කියලා? එහෙනම් ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා આવත් මොකද්ද කියන්නේ? Network. There are many networks. So all the networks are connected together is known as
internet. network සියල්ලක්ම එකින් එකට සම්බන්ධ කරන network එක තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? internet එක කියලා. Can you understand? Okay, so just can you go ahead like this and draw here something like cloud and write down here internet. Right. If you want, you can draw another network and with the router, from router you can connect here like that. Even 2, 3 doesn't matter.
ඉවරයිද? No. Yes, sir. හොඳයි එහෙනම් අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකට යමුද? දැන් එන ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි මොකද්ද ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ කියලා නේද? ක්ලියර්ද ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා? රයිට් අපි එහෙනම් මෙන්න මේ වාක්‍යයන් ටික ලියාගමු නේද? අපි අඳගත්ත විතරනේ. ඕකේ. ඔක අපි ලියාගමු දෙනා. ඉස්ලාම නෙට්වර්ක් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ලියාගමු නේද? ලියලා ඔක Wait, sir. රයිට් අපි මේ එහෙනම් ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ලියාගමුද ඔක? Internet is the network among the network. එහෙම ඒ වගේ කෙටියෙන් ලියාගත්තොත් කමක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් අපිට internet is a interconnected network. එහෙම කිව්වත් කමක් නැහැ. හරිද? right. Wait. right. next week අපි okay තුටි කරමු. මේ next week ඊළඟ මේ එන week එක ඊළඟ week එක කොල්ල absent මොකද මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැතුව යනවා. මේ පාඩම පුතා ඇත්තටම වැදගත් පාඩම මොකද ඉස්සරහටත් අපිට මේ පාඩම දිගින් දිගටම යනවා. ඊළඟ අවුරුදු වලත් යනවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් වෙබ්සයිට්ස් හදන හැටි තමයි මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න තියෙනවා අපිට. ඉතින් ටිකක් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා මේකේ.
එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ දවස් ඉඳලා පොඩක් වෙලාවට එන්න ජොයින් වෙන්න කම්පියුටර් එකක් රෙඩි කරගෙන එන්න පුතා ඊළඟ දවසේදී right ලේසි එතකොට අපිට ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න තියෙනවා next week we will do the practical session right so we are going to have practical session next week right okay so shall we stop for the day Sir, and yes sir, beta yes sir, may OR gate, AND gate, NOT gate මොනවද ඒක? ඒක පුතා next year දිනන අපිට කරන්න ලැබෙන අවුරුද්දේ අපිට ඒකේ කියනවාට ගේට්ස් කියලා ගේට්ස් ලොජික් ගේට්ස් කියලා කියනවා ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනම් ෆිසිකල් කම්පියුටිං කියලා තමයි ඒක කියන්නේ හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තියෙන මාතෘකාව ෆිසිකල් කම්පියුටිං කියලායි නමුත් ඇත්තටම ඔක ලොජික් ගේට්ස් කියන පාඩමක් ඒක A level එකටත් වෙනවා O level එකටත් වෙනවා දිගටම වෙන පාඩමක් ඒක ඒ වගේම next year එකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන number system කියලා තව පාඩමක් number system කියලා පාඩමක් so that also starting for O level A level and continuous like that තොර වැදගත් පාඩම් දෙකක් ලබනවාට තියෙන්නේ ක්ලියර් නේද sir ඔව් ඔව් grade 9 තියෙනවා දෙකටම ඒවා ටික ටික ඉස්සරහට එනවා okay now shall we stop for the day so wish you all the best and good night god bless you අපි next week ආයෙ නැවත හම්බෙමු right ජේසු පීටර්ස්